Sì, sì. Welcome to From Rome Info video here live from the Castle Sant'Angelo in Rome, just outside the Vatican, for commentary and news of the day about the funeral of Pope Benedict. Benvenuti a FromRome.Info, qui in diretta dal Castello Sant'Angelo per commentare e dare notizie sul giorno dei funerali di Papa Benedetto. Ci sono canali sul rete in cui si può trovare la messa in diretta on YouTube come quello che si chiama IWTN e adesso in diretta se si vuole seguire la messa. Io non sono stato alla messa perché non vado mai a messe con streghe e stregone e quindi I have not attending the Mass because I don't attend Masses with witches or warlocks. I think you know who I'm speaking of. So, but I will comment on the news of the day. Buongiorno, John Pio, and thank you for those following. Benedict was a pope hated in life and in death by the highest levels of the sacred hierarchy. Very shameful matter. Betrayed by his own. This is worse than the crucifixion of Jesus Christ, because if we were going to make a comparison, you would have had to been the 12 apostles who crucified him. So this is the epitome of betrayal, and it's the worst thing. Benedict was betrayed because they never wanted him to be pope, a pope that reigned. They wanted him to be a pope that they could push around. Bertone assaulted him physically. None of the curia obeyed him. Things that he wanted done weren't done. People were hired and fired without his approval. He wanted to restore the Latin Mass. They totally opposed him. Other than having some functionaries able to publish the texts he wanted, that's about all he had. Nothing was ever done to actually really promote the Mass. And when he tried to expand the permissions, they wanted him gone. On top of all that, he defrocked more than 500 priests. And when he started touching McCarrick, who's one of the center pings of the Mafia St. Gall, the hierarchy around the world just rebelled. So there was really nothing he could do but retire. And then they presented that to the world as if it was an abdication, which was complete fraud. He endured it patiently. He was even more viciously attacked after his death by controlled opposition groups around the world, or about so-called traditionalist groups who have ties to Gladio, NATO, and the CIA. And he endured that too patiently. He finally had his heart broken seeing the attempted reform of the liturgy he put through, utterly destroyed by Bergoglio. And so he died on the 31st of December in the year 2022, the last day of that year, an indication of an end of an epoch. Papa Benedetto è stato un Santo Padre odiato in vita e nella morte. Non è stato eletto perché è stato preferito o per reggere la Chiesa, è stato eletto per ricevere ordine dal clero corrotto del Vaticano. La curia non ha obbedito lui, non volevano la sua riforma per la cristianazione della liturgia tradizionale e proprio odiava lui fino in fondo per ridurre al stato locale più che 500 pedofili e predatori sessuali. Papa Benedetto in morte soffre anche il disprezzo dei suoi nemici, con una liturgia maltrattato e non quello puro di un pontefice romano, e con disprezzi anche nel stanza ardente. Quindi adesso viene i ipocriti per celebrare il suo funerale, anche se hanno odiato lui e odiano lui e odieranno lui per sempre. E io ritengo che la nebbia di Roma oggi, che non è stato visto in anni, e il freddo con essa, è un segno
del vero stato di anima di questi ipocriti. So I think our Lord has indicated quite well the spiritual state of these hypocrites who have come to celebrate the funeral of this great man, but not out of charity or respect. And this is Pope Benedict. It would have been something really sad if this was not said. The truth must be said about the events of our days. And this chorus of fake news that we're getting from all around the world by these so-called clergy that are remembering Pope Benedict as their friend is just a horrible thing. It's like people who came and robbed you of your entire estate and then go on television and say they're your friends and you gave them everything. And how courageous and generous of a person you were. You might not want to give charities. And these clergy that are constantly saying Benedict was so courageous for what they did, they're the ultimate hypocrites. You know, that's like saying, thank you for getting out of my way when I run over your feet. You know. Quindi l'epitomia della ipocrisia è questo clero che dice che laudano Papa Benedetto per essere un uomo coraggioso per dimettersi. Questo è come quelli che ci vuole indossare nella loro macchina e dopo dicono grazie. Quindi la verità deve essere detta perché viviamo in un'epoca in cui i giornalisti sono menzogneri al più alto grado possibile. Adesso voglio fare un assunto di una notizia molto importante. Now I will do a short review of the more important news this morning that's breaking. Archbishop Ganswein left an interview or gave an interview at Vatican Radio yesterday afternoon, which has caused a fair amount of controversy here in Italy. Arcivescovo Ganswein ha rilasciato un'intervista con Radio Vaticana ieri pomeriggio, almeno pubblicato ieri pomeriggio, che è stata causa di un certo controversia qui in Italia. I published at Rome this morning a transcription of the Italian and my English translation and a commentary, which you can read in full at FromRome.Info. Ho pubblicato questa mattina in inglese e italiano la trascrizione della parte più controversiale delle parole di Arcivescovo Ganswein con il mio commentario in inglese. And now I will give a summary to that because I think it needs to be discussed and transmitted to the whole world. Adesso farò un sommario perché penso che questa è una cosa molto importante di cui dobbiamo parlare in tutto il mondo. So the first thing that's clear is Ganswein was asked the question, well, what about these people who think Benedict wasn't free to resign or that he kept some part of being Pope and continued to be Pope in some way? What do you think of that? So la domanda era che pensa di quelli che dicono che Papa Benedetto non aveva la libertà di rinunciare e di quelli che pensano che ha ritenuto in parte il papato. The first thing that was clear if you watch this, and you not only have to listen to what Ganswein is saying, but you have to watch his facial expression. So we in English can't really do two at the same time since we have to watch it in Italian. But Ganswein was like, I didn't think he expected the question. He really fumbled it. And it looks like his interview may have even been edited to cut out things. But the Italian he used was so poor. I mean, I'm a poor speaker of Italian, but I can see that immediately. He's been in Rome 30 years. Does he really speak Italian that poorly, or was he just pretending to avoid it? This was not a question he wanted to answer, and not one that he was prepared to answer, and not one that he did answer. Quindi la prima cosa si vede che Ganswein era molto coinvolto, e per voi italiani è facile leggere la faccia durante l'intervista. You will find this interview published at FromRome.Info. Si troverà questo video dell'intervista pubblicato a FromRome.Info. E quindi si vede che non è stato preparato per rispondere a questa domanda. Non voleva rispondere a questa domanda e non rispondeva a questa domanda. Ha fatto un risposta un po' diversionario. So he didn't answer the question directly. He walked around it.
So he didn't ask the Magna Quaestio, and I know there's a lot of nutcases on social media in the English-speaking world. They'll say, finally, now you've been proven wrong. But we have to understand that whether Benedict's Pope or not has nothing to do with his intention. It has to do whether he performed the juridical act necessary to separate him from the office and munus of the papacy. If he wanted to resign, but didn't do what he should or ought, or didn't signify what he should or ought, he remains the Pope, because that's the way canon law works. And it doesn't matter what his intention was. So the question proposed to Archbishop Genswein during an interview regarding Benedict's intention was really cleverly deceitful. And he should have corrected that, and he did not. He basically responded within the limits of the whole concept of what the intention of Benedict was. And you know, if someone stole your gold statue from your living room, and he goes to the police, and the police say, "Did you steal it?" And he responds, "Well, you know, he told me he wanted to give me the statue. So it was his intention I have it, so it's not theft." It's obvious the person has just admitted to stealing the statue. Quindi, farò questo esempio. Se hai una statua di oro nella tua salone, è stato rubato, e la polizia prende il criminale, il ladro, e chiede lui, "Hai rubato il statua di oro?" E lui risponde così, "Ma guarda, il proprietario mi ha detto molte volte che voleva darmi, quindi non è stato un furto." È ovvio che questo ladro già ha confessato il furto e che è colpevole. And this is what we're seeing today in this interview that is going around the world of Archbishop Genswein. The question is not whether Benedict wanted to resign, it's whether he did resign. And more so, even the more important question is, if Benedict did not signify that he wanted to resign the whole papacy, then how on earth did the cardinals justify electing another man pope? Because you can hypothesize that Benedict erred, and I don't think that's the case. Genswein makes it quite clear that he did what he intended to do. But what he intended to do was not abdicate, it was just to retire. And Genswein doesn't point that out, and that's dishonest. But he totally ignores the question of the error of the cardinals in electing Francis as Pope, which is the real crime. Because whatever Benedict wanted to signify, the cardinals have the duty to understand it as it is and not as they want it to be. Because otherwise it's a theft of right, and to steal the right to be the Pope is the worst sacrilege in the Catholic Church at the level of ecclesiastical offices. The only one greater will be the Antichrist theft of the office of the Messiah, okay, or his attempted theft of the office of Messiah. So here we have a little run-up to that. Quindi, non è importante di conoscere che è stata l'intenzione di Papa Benedetto, perché abbiamo due cose da considerare: ciò che Papa Benedetto ha fatto e ciò i cardinali dovevano fare. Se Papa Benedetto ha abdicato in un modo vago, incerto o invalido, i cardinali hanno il dovere di riconoscere l'invalidità e il problema giuridico e non procedere in conclave per eleggere un altro. Quindi non ha niente di fare con la controversia nel punto essenziale l'intenzione di Papa Benedetto. Ha tutto di fare con la controversia il peccato e il reato dei cardinali. Quindi l'intervista rilasciata di Arcivescovo Genswein non risponde a niente al centrale della controversia e anche contiene una orribile menzogna quando lui dice che noi che pensiamo che Benedetto è ancora Papa non hanno creduto Benedetto, o che leggiamo la dichiarazione di Papa Benedetto come forse avere un altro significato.
io ritengo come latinista che ha tradotto 3 volte la dichiarazione di Papa Benedetto, che forse io capisco più del documento di Ganswein, perché Ganswein prova di fare un gioco con barzelletta a tutto il mondo, dicendo che soltanto noi pensano che Papa Benedetto è ritenuto il papato in parte, perché Papa Benedetto se stesso ha portato il bianco, ha scritto Benedetto, è stato chiamato Sommo Pontefice, quindi molti hanno ritenuto Benedetto che aveva la dignità papale in questi ultimi 10 anni, anche al funerale è così. Quindi per Ganswein di accusarci di non credere nelle parole di Benedetto e non accettare il senso prima facie della dichiarazione è un insulto più grave possibile. But on top of all of this, it's Ganswein who has insulted the Holy Father. Because if Ganswein, as he says in his interview, insists that Benedict only wanted to resign because he was old, then he is saying that Benedict is an absolute idiot who didn't know how to resign. And thus, Ganswein, in his interview yesterday, hurled the most vicious insult against Pope Benedict XVI and has blamed him for all the problems in these last 10 years. And to do that the day before his funeral is infamous. That is absolutely infamous. I will never forgive it unless he repents of what he's done. He has just totally betrayed Benedict, even how his body is hardly cold. And this goes hand in hand with him selling books about. And if you believe he's going to sell a book to defend the reputation of a Benedict, I have some swampland in Florida to sell you, I can tell you that. Quindi, ma al di sopra di questo, Arcivescovo Ganswein ha fatto la cosa più infame possibile, perché con poche parole messo tutta la colpa sulla invalidità della rinuncia, di tutti gli effetti conseguenti nella Chiesa alle spalle a Papa Benedetto. Indicando, senza dirlo, che Benedetto è stato un idiota che non sapeva come abdicare. Quindi è stato Ganswein di insultare Santo Padre e di fare un insulto di questo livello il giorno prima del suo funerale. È la cosa più infame possibile nel mondo. E io non dimenticherò mai questo insulto e affronteria al Santo Padre se Ganswein non fa un atto di pentimento pubblico. So, the Ganswein interview shows that he is, like Vigano has said, he is not a man to be trusted. He is not a man of high morals. He is not a man who speaks simply and directly to the question. He is not a man who even cares honestly about the problems in the church. And that he seems to be speaking in such a way that he just wants to protect his own position or his own career. It's really shameful, and it's quite a disappointment. I had expected that after the death of Benedict, he would speak clearly about the man and admit that, yes, he did retain the papacy in part because he only renounced the ministry and not the munus. And Ganswein has a doctorate in canon law. There's no excuse for what he did yesterday, none whatsoever, not absolutely any. He could claim he's totally afraid of something like that, but even if you're being blackmailed, you have the duty to defend the Holy Father. And if you're not that kind of person, you shouldn't become a bishop or even his secretary. Quindi io ritengo che, visto che Arcivescovo Ganswein ha un dottorato in diritto canonico, non ha nessuna scusa davanti a Dio o gli uomini. L'unica spiegazione può essere che Ganswein vuole proteggere la sua carriera ecclesiastica. Ma guarda, se tu sei stato il segretario di Santo Padre, tu anche sotto la minaccia di calunnia o rivelazione di più oscuri segreti, ha il dovere di difendere il Santo Padre. E se non ha avuto questa intenzione, non doveva farsi segretario privato del Santo Padre, né uomo di Dio né vescovo. Quindi è quasi imperdonabile ciò che ha fatto Ganswein ieri. Qualsiasi persona che prova di usare quel testimonio per risolvere il magna questione non è onesto, perché è evidente in ogni aspetto che il testimonio non è affidabile per niente, perché non è coerente con i fatti, anche se l'unico
appunto possiamo dire che forse Benedetto non ha spiegato ciò che ha fatto a Ganswein e forse Ganswein non è in grado di capirlo perché è stato un messaggio per la Chiesa nuova, cioè la Chiesa come Gesù ha voluto, non la Chiesa dei sacerdoti che cercano carriere. E che Papa Benedetto ha capito questo nella carattere di Ganswein per tanti anni e non ha neanche provato di spiegarlo a lui perché sapeva che non aveva il grado spirituale per capirlo. Questa è l'unica spiegazione posso dire perché anche se Benedetto non sapeva come rinunciare, i cardinali e arcivescovo sono obbligati di dire che non è rinunciato. È semplice così, perché in obbedienza a un superiore ignorante nessuno ha l'obbligo di fare una menzogna o vivere in una menzogna. Quindi la testimonianza di Arcivescovo Ganswein ieri non sanisce niente. So that was the most important news today, and I spoke at length on it because it's just incredible that the day before a funeral that Ganswein would resort to that kind of verbal games. And this is not Codice Ratzinger, this is corruption. Questo non è un esempio di Codice Ratzinger, questa è corruzione, semplicemente. And I think that all the priests in communion with Benedict who are half intelligent will recognize that, because if you're trained in ecclesiastic affairs, I'm not a priest, but I had received the training for the priesthood, we recognize that this is just not the honest way to act. And this means that his comments on the phone to Father Gebhard were not Ratzinger code, they were insults. E questo significa che I commenti di Arcivescovo Ganswein sul telefono il fratello di Padre Gebhard non sono stati in codice Ratzinger, erano insulti veri. E che significa anche che la lettera dei sacerdoti del piccolo resto a Santo Padre Benedetto forse non è arrivato mai. E che Ganswein ha pigliato la lettera, come ha fatto con tante altre lettere, secondo Cardinale Vigano e Marco Tassati. So this means that Ganswein probably also stole the letter that Don Manatello and the priests of the Little Remnant wrote Pope Benedict in August, and that Benedict never actually saw it. I say this indicates, it doesn't prove it. But Vigano and Marco Tassati have already said that Ganswein had the habit of taking letters and keeping them from Benedict from seeing it. And one of my long theories about Ganswein is that he is a St. Golan Mafia agent, and he was put around Benedict from the beginning because they feared he'd become Pope, and they wanted to control him from the beginning. Adesso rispondo alle domande, farò un po' di pausa con il mio commentario. So if you have a question, I will now take it, pause in my commentary slightly, to give you a chance to ask your questions, because what I said probably raises a fair number of them. Adesso rispondo alle domande. Gianpio, tutto il mondo è paese. Sì, guarda, è stato un piacere incontrarti a Fama. Adesso mi piace che stai guardando la mia trasmissione. Saluti, salute di nuovo. Salute di nuovo e vieni a trovarmi un giorno a Roma, va bene? Trend, you might be right there. Trend, forse hai ragione, perché è stato già messo in discussione che Ganswein vuole essere un arcivescovo in Germania, ma lui mi pare lui sta sognando questa cosa, è già troppo vecchio, mi pare. Yes, Bon, that is correct. Agnes, credo che hai ragione. Sì,
io vedo che la verità verrà fuori, ma la verità è già fuori, è soltanto che quelli non sono nella verità. Sarà, non so come si può dire un funerale falso, è celebrato dai falsi, sì, ma è un funerale, è un funerale. Io credo che dobbiamo chiedere ai sacerdoti che sono stati in comunione per Benedetto di fare le messe di suffragio per lui, perché io non credo che questa messa qui non ha nessun valore impetrare al cielo con tutti questi disonesti. Infatti aspetto un fulmine dal cielo fra poco, perché sarà un sacrilegio, perché questi sono disonesti e fanno fingere di essere onesti e santi. Questa è ipocrisia. You're welcome, Miss Milson. Prego, Maria. Thank you, Licia. Va bene, Licia, sì. So, any other questions? I see there's 88 of you watching, so this is commentary on the Mass. You can find the Mass online, live on EWTN on YouTube right now. Adesso su YouTube, nel canale EWTN, si trovare la messa del funerale di Papa Benno in diretta e viva dalla piazza. Bon, yes, Benedict lived like a dry martyrdom. Nadia, non credo che è stato... Può essere che è minacciato, ma mi pare è carrierista e lui sta giocando per se stesso e non per Papa Benedetto né per Gesù Cristo. Carmen, è vero che non è stato usato per la messa il canone romano, sarà la preghiera eucaristica terza. Sanno, è vero che Cianci ha detto a tutti che sta in piazza. Farò un'intervista con lui dopo la messa. So Andrea Cianci is in the piazza now to pay his last respects to Pope Benedict, and I will interview him immediately after the Mass in the Italian language. Sara già ha risposto questo nella mia prima servizio, mio primo servizio questa mattina, si trova a FromRome.Info in italiano e in inglese. Giampio, di che cosa tu parli? I see that all your Italians are up, none of the English speakers are, I guess because of the time of the day. Vedo che voi tutti sono italiani qua, e non c'è nessun anglosassone. Agnes non sono stato a San Pietro tutta la giornata, soltanto nel mattino e nel pomeriggio lunedì. No, lunedì. Mi pare, sì. Bon, I already spoke about his death on the feast of Pope Sylvester in my first transmission, which you can find at FromRome.Info. It's already been published. Grazie Nadia. Non so come mai 6 mesi in Ucraina mi ha fatto parlare italiano meglio, ma è una benedizione forse di San Michele, perché è stata un'avventura e adesso non so, forse si deve restare il cervello un po' con l'italiano e lasciare i neuroni crescere qualche cosa. Sì. Purtroppo Ganswein non vive in armonia con il motto del suo stemma eraldica, mi dispiace a dire. E quando si mette quelle parole su araldica e non vive su queste,
la punizione sarà anche più grande del cielo. No, in verità, Bruna, Bergoglio non celebra la messa e il cardinale Agostino Re, decano del collegio collegizio che presiede, ma forse è una messa concelebrata. Altre domande? Non vedo nessuno. Sì. Other questions, if there's any English speakers there. I see there's 98 of you now. So you can ask me any question you like. You must all have some questions that I have never answered or you don't understand, or maybe I've explained everything so well that you don't. So forse avete domande che volete chiedermi e non hanno voluto mai l'opportunità, o forse ho spiegato tutto tanto bene che nessuno ha una domanda di rispondere. Sì, Maurizio, Andrea Cianci già ha spiegato questo, è un segno che Papa Benedetto ha capito che è stato successore di San Pietro fino in fondo, perché Pietro, rispondendo a Gesù sulle spiagge, dice: Signore, tu conosci ogni cosa, tu conosci che io ti amo. Nadia, ho già spiegato questa cosa. Una messa può essere, confezione di un sacramento può essere valida, una messa può essere licita o efficace. Quindi non si usa la frase la messa è valida, questa non è terminologia giusta teologica. In senso efficace per l'anima di Papa Benedetto, io ritengo questa messa non sarà efficace perché c'è troppo peccatore presente e quando si celebra una messa negando l'obbligo di essere in stato di grazia e praticare la fede cattolica, la messa è un farsa. Carmen, non ho mai visto e non credo proprio. Ballare al di sopra del sepolcro? Sì. Inginocchiare davanti la sama? Non lo credo proprio. Tiberio, questa è un buonissima domanda di molto alto livello teologico, quindi risponderò. Dammi un momento di pensare su questa cosa prima che rispondo, perché questa è una buona domanda. Ok, penso che in se stesso non sarebbe un peccato mortale di andare a una messa di una sede vacantista in questi giorni in cui non abbiamo un Papa. Ma può essere un peccato di scandalo a certe persone, quindi e forse il sacerdote non ti voglia. Quindi è anche un pericolo perché i sedificantisti sono più o meno bugiardi e estremisti, cioè sono un tipo di protestante che vuole arrogare a se stesso tutta la funzione giuridica della Chiesa, vuole essere l'accusatore, il giudice, il tribunale, il superiore e l'inquisitore. Quindi ma non hanno diritto di fare niente di queste cose. La Chiesa ha un sistema giuridico, ha le sue leggi, e se qualcuno è peccatore o eretico, si deve portare una denuncia al tribunale e chiedere un'indagine e la punizione ecclesiastica, la censura. Quindi, visto che questi sacerdoti non lo fanno e sono gravemente in errore in ogni di queste cose, è certo che le loro messe non sono piacevoli a Dio, perché sono ribelle all'ordine giuridico della Chiesa. Quindi loro peccato, molti di questi non hanno facoltà di celebrare messe, sono ordinati invalidamente o illecitamente, non invalidamente,
E quindi non sarebbe gradevole al Signore che celebrano la messa. Non so se sono stati scomunicati con un decreto, e se sono stati scomunicati con un decreto non dobbiamo essere presenti alle loro messe. Ma se parliamo di un sacerdote che durante il pontificato cosiddetto di Bergoglio è arrivato al punto di capire che lui non è stato il Papa più perché è eretico, e quindi è arrivato in una posizione sedevacantistica, ma non sedevacante come quelli che credono che da Pio XII fino ad oggi non ci sono stati pape, si può andare alla sua messa perché non ha queste caratteristiche di cui ho parlato. E qualsiasi sacerdote escomunicato per negare Bergoglio e Papa durante il pontificato di Papa Benedetto, questa scomunica vale per niente, se non ci sono altri problemi non è difficile andare alle sue messe in questo tempo, anche se non è creduto che Benedetto non è abdicato validamente. Quindi, ma è stata una buona domanda, buona, nessuno mi ha chiesto, e mi piace i domande teologici complessi come quella. Bon, I don't think I've gotten to some of my comments or even all my comments. I hadn't had time. But I don't publish all comments. And then sometimes YouTube removes your comments and I never see them. So I don't know what name you comment under on my YouTube channel. I don't remember seeing any from Bon, but my memory is so much and I've been getting so little sleep. My memory is so bad and I get so little sleep, I couldn't say whether I did or I didn't. Stefania, non andrò alla messa 7 di gennaio perché ho di fare qui a Roma. Paolo, ci sono quelli che richiamano il Papa Benedetto e il Catecon. Io ho fatto la mia tradizione del quel brano di San Paolo. Io non lo credo che questo che caso, eccetto in quanto ogni Santo Padre è un Catecon. Ma avremo i Santo Padre fino alla fine del mondo, quindi non dobbiamo dubitare questa occasione di questi problemi in questi anni. Maurizio, sono francescano, ma sono eremita francescano, quindi non sono dell'istituto religioso, ecclesiastico, giuridico. E questo perché questa è la causa di questo è il perché che ho la libertà di espressione. No, Maurizio, mi pare tutti i sacerdoti del piccolo Resta sono d'accordo con la tesi di Andrea Cianci sulla sede impedita. Ma non tutti sono parte del piccolo Resta di Don Minutella. Ci sono molti in comunione con Papa Benedetto in vita, quando lui è stato in vita, che non fa parte del piccolo Resta. Patrizia, no, ovviamente ricevere il Santissimo Sacramento in se stesso è sempre buono, ma è impossibile ricevere Gesù nel Sacramento, eccetto sotto certe condizioni. Non dobbiamo essere in peccato mortale, non dobbiamo andare a una messa scandalosa, non dobbiamo andare a una messa fatta da un eretico, un peccato pubblico, o in schisma o in eresia. Quindi, se facciamo, non riceviamo Gesù, riceviamo la condanna. Quindi è buono ricevere sempre Gesù, ma non si trova Gesù da ricevere dove c'è il sacramento sempre. Quindi è una lunga cosa da spiegare, questo non è il momento, ma spero che questa breve risposta spiega sufficientemente per adesso. È udienza privata?
Les Jane Wallace from New Zealand. Okay, so you watch all my just look at everything I published at FromRome.Info since December 31st, and that will answer your question. I couldn't really summarize it all because there's a lot of things. Grazie Nadia, sì, mette il like. So please put the likes on the thing that helps the channel go. Laura, è difficile di conoscere, sembra che molti, claro, vuole seguire Bergoglio fino in fondo all'inferno. Quindi Bon, who are my worst enemies? I think I myself am my worst enemy. Because almost no one attacks me or hurts me except myself. Sara Daniel, non capisco il tuo italiano perché sembra che le sequenze di tempi dei verbi mi fa confondere. Per carità, riscriverlo. Bruna, non tutti i sacerdoti scomunicati possono confessare. In articolo mortis, cioè nel momento della morte di qualsiasi persona, possiamo chiedere a qualsiasi sacerdote, anche scomunicato o ridotto al stato locale, di confessarci. Ma in tempi normali, sacerdoti scomunicati non possono celebrare i sacramenti. Ma questo non è vero in ogni scomunico perché ci sono occasioni in cui un sacerdote è ingiustamente scomunicato. Daniele, il frase ultimi tempi ha a che fare con la storia di salvezza e il perché il Signore ha creato questo mondo. Quindi nella frase ultimi tempi riferisce alla misura di tempo di tutto il creato, di tutto questo universo. E tempi è usato forse un po' confondente in inglese, in italiano. In inglese usiamo la parola times, che ha a che fare con stagione, quelle ultime stagioni dell'esistenza di questo mondo. Sara Daniel, buona domanda. Quindi, con la morte di Papa Benedetto, la messa deve essere offerta in suffragio per il Pontefice Romano. E dopo, mi pare, 14 giorni, l'intenzione cambia per l'elezione di un nuovo Pontefice Romano. E questi tipi di messe si trova sia nel missale nuovo italiano, sia nel missale antico romano. Prego, Sara. Agnes, questa è la mia grandissima speranza. Io spero che adesso, con tutti i cardinali riuniti in piazza, che dopo questa messa a pranzo andranno da Bergoglio e dire: ma Santo Padre, adesso che Benedetto è morto, tutta questa controversia per 2 papi e 10 anni, tu non hai buona salute, tu già hai detto che vuoi fare parco a Roma. Sarebbe buono, bello, se tu fai l'atto di umiltà e dimetterti. E così tutti noi cardinali possono entrare in conclave e questa controversia si finisce. Questa è la mia speranza e io penso che molti cardinali hanno questo tipo di prudenza, ma devono praticarlo. Forse fra qualche giorno vedremo cose ammiranti, mirevoli e miracolosi al Vaticano, a cagione del mero fatto che ogni cardinale vuole farsi papa e quindi se i papi non dimettono, come devono aspettare? E con la possibilità di dimettersi c'è più ambizione, quindi questo è essere umano.
mi dispiace di dire, ma è così. Sì, Tiberio, tu hai ragione. Ma Michela, un funerale celebrato... Ok, un funerale non è valido o invalido. Cioè, quando la salma va nel sepolcro, la persona è sepolta. Ma la messa offerta in suffragio della sua anima si può fare da qualsiasi altare e qualsiasi sacerdote nel mondo. Quindi, e questo ha il valore anche come questa messa qua. Quindi non è una cosa che deve essere riparato se ha qualche difetto. Sì, Enrica, spero che se Papa Francesco dimette, che porta tutti i pacamami del Vaticano con se stessa alla sua nuova parrocchia. Sì, Enrica, preghiamo per queste cose. Bruna, io non posso rispondere a questa domanda perché in Italia, a cagione del patto laterano, un sacerdote che è stato ridotto al stato locale non può celebrare i sacramenti, altrimenti può essere accusato di fingere di essere un sacerdote, che è una cosa assurda e non è vera in altre nazioni. Quindi se Don Minatella va fuori Italia, lui può celebrare i sacramenti e non avrà problemi con l'autorità civile. In Italia può avere problemi, quindi non rispondo a quella domanda. Daniela mi pare, i cardinali sempre vogliono eleggere un altro papa, e certi di loro anche un antipapa, perché la cosa non è importante della validità, è soltanto il potere. Ma vediamo. Enrica, questo sarebbe bello. Adesso sono stato in diretta quasi 45 minuti e voglio finire questo servizio. E questo è un buon suggerimento che con un po' di riposo per la mia gola e dopo mangiare un po' guiderò un rosario insieme per il riposo di Papa Benedetto. Bianca, non credo che questa più è una tesi attendibile. Charles, I am very sure because I am a Catholic from Rome and I know what they're talking about. Ok, adesso voglio finire il servizio entro 40 minuti sarà un nuovo servizio con un rosario in diretta per l'anima di Papa Benedetto. So in 40 minutes, I will start a new feed and we will say a rosary together for the repose of the soul of Pope Benedict. Which will be the most fitting way to end the coverage this morning. God bless. Ave Maria. Pace bene e Ave Maria.